có đôi lúc con cũng có thấy con trong đó, rồi con cũng có thấy người con giúp, tại vì con thấy là tội nghiệp thì con biết cái đó là mình thấy người ta tội nghiệp có nghĩa là nó có dính tới cái đô xà của con, thì như vậy con không biết là thiền sư có thể nào chỉ cho con là như thế nào để mà tới một lúc nào đó con sẽ không thấy khi con làm những thiện pháp thì con sẽ không còn thấy những cái mà thấy mình giúp đỡ mình hay là mình thấy mình giúp đỡ người khác, hoặc là thấy là mình làm như vậy là tại vì mình thấy người ta tội nghiệp cho nên mình mới làm. Dạ, đây là câu hỏi của con. Dạ, con xin ngài từ bi chỉ dạy. Trong học trong không được nước. Dạ. Vào trong thì hỏi câu hỏi từ đầu từ tới chỗ có rồi trả lời. Không có rớt cái nơi sư cô dung dịch không? Sư cô dịch không? Sư cô dịch cũng không rõ rồi. Yes, là đi sau. Nó liên quan gì tới phong thẩm vậy bạn? Làm với này quân lại coi gì đó. Tại hỏi lo gì đó. Đúng rồi phải là không hỏi ơi phải tốt quá cho cái đó được. Mình ở đây với sở thì sở khối làm. Cái đó con ngủ chứ. Rainy and teaching together. Con hiểu là bây giờ mà cái vậy nhưng mà ý là con đang hỏi là hồi nãy cô có nói cái dosa là tâm học là cái gợi ý gì đó đây đó là thì cũng như mình phải thì mình thấy là thì cái gọi là làm gì cái đây là đây đi đây là cái máy nhập lại xong đi đây là một cái chốt làm cái rồi cái điểm của cái đây là và đi phải thì đấy thì anh đi thôi rồi được thấy được là rồi hỏi không rồi nó cũng không phải được đâu nhưng mà mình phải biết đôi tà chạy đôi tà thì làm cái giận gì biết anh nói đôi tà hành vi động tự động một bài cái gì đó cái chuyện giờ tôi dẫn tôi tìm thì tôi biết biết là tôi biết là tôi biết là nâng cấp cái gì biết thôi không biết không biết đó thì học đi làm đối tượng với đôi ta và cùng đọc nhiều thì không biết là tôi con gì làm được cái đó được phải một tội nó để cho các người thực rất tức là gặp họ người hoặc học đi không người ta người khác thì là người mình thì nó những cái cái thành đức của tân thì không con y tế
phát hiện thì chưa biết dụng khi mà khi thấy cái tâm đầu cái tâm thì để ra xuất hiện cái tâm khi có thở họ không thể cô cô không biết khi mình làm hay mình phải cô không phải chính là đúng không cô không ra phải làm sao để thấy cô và không tư gì cái tâm thì mà tôi thì cái học xong thì nó học tới họ thì nó là không cho thì phải làm sao để là chỉ làm mà thôi mới biết làm nhưng mà cô tôi làm cái gì học cái từ ai thì các cô thì không có đời tôi biết có thể tôi làm mình phải nói một cái ví dụ cô là cô muốn học trường ở đây 15 ngày đúng không cô đang tính học ở đây chị rồi cô học từ 15 ngày tháng vừa rồi mới từ trước trong thời đi hành từ năm ngày đó thì cô cũng phát tâm họ cô là cô mất tâm biết cô đã biết là tôi là tôi tôi dạy hay là như vậy là phần từ của mình nó sẽ bị nó bị nó bị thay đổi thành một nó mình làm được được nhưng mà vô cũng ok là tại vì không thứ nhất cho tư cái chuyện đó khi mà như trong cái tôi thấy là tại vì cho tư thì đó là thấy cái tâm thân xuất hiện và cái tâm thần xuất hiện đó là như vậy cô là cô tập và đặt tên làm sao không còn phải gì hết thì mình làm hay không làm theo cái định là nó vẫn là chỉ làm mà thôi mà nó không có cái xuất hiện đó là người ta có bao nhiêu ở đây thì nó sẽ gọi là cái sôi điện thoại cái hoặc là cái tâm tâm hoặc là cái tâm trạng nó thôi và tôi thì đặt cái trong nhà rồi cái đẩy bản thân cái tâm cho đến khi nó xuất hiện ra thì tôi biết là tôi đã sơn và nhận trong tay cái đó nó còn mang cái gì bên con thì vậy cái mình chỉ là tôi dùng cái mắt rồi rồi tôi chọc đặt lên lại boss này tôi được đi á dạ nhưng mà ý là chị biết sư là chị đây là chị riêng chứ đã không ai sư là biết không có phải chị mình được đầu tiên là dạy cái này đi So Seattle, Miss Lund, she has a question. She has a question. So in your teaching, you mentioned about doing the deeds without attachment to self, like no self, no I, no mind. She can do the deed with detachment from self sometimes, but at the same time, sometimes she can observe that she is still attaching on self. Like I am doing the deed, I'm helping someone. Uh, and the reason why she and she can observe her mind as well when she do the deed, it is because she feel compassionate, but she feel bad for the others that she helped them.
For example, if she feel bad for someone, that is the reason why she helped them. She can observe that part of her mind. That she can observe, she can see the reason why she helped them. So even though she's still attaching on self, she knows she can see the she can see the dosa. Like I help them because I feel bad for them, like that. So can you guide her to the point where when she does good deeds, she's not attached on self anymore. Like she can do good deed freely without the attachment on self. So I can give an example. So for last month, she participated in a 15-day meditation retreat. And in that meditation retreat, she helped the abbot of this temple a lot. She helped him and she did many good deeds. And she realized that the reason, and she realized that she did those good deeds with self. Like I'm helping him because I feel empathized with him because he has many tasks to do, like that. And the result is that she didn't have a lot of time to practice meditation because she spent most of her time helping the abbot. She spent most of her time doing good deeds. Nhưng mà thậm chí là có cái tâm cũng giúp chứ không phải là giúp từ khi đắc thôi chứ bởi tâm thì and she knows that she's helping him because she herself wants to help him, not because like she's doing anything forcefully. Mà tâm của mình đây là nó là cái tâm hơn hậu thì nó không làm cái chuyện này là chuyện và sau đó ủa đâu có quan hậu đó ủa chị nói là tôi xà đó là cái như là cái khi đi đầm thì tôi sao so you know like when she does goodies like that when she does goodies like that when she feel pity for the other person she feel bad for the other person that she helped them she think that is dosa. Yes. She's not regretting anything. So the question is mainly about how to do deeds without attaching on self. What you are doing is right. Doing good deeds with attachment on self is
doing good deeds with attachment on self is to be doing only. Without attaching, to be doing only with the knowing of selfless impermanent nature. You can continue doing good deeds with attachment, but you must understand attachment is not something, not your own, just to use only. So you just need to understand like this. This is doing good deeds with right understanding. You should not grasp attachment as your own or the other. If you are doing good deeds for Buddha, Dhamma, and Sangha like this, you will be dealing or facing with collective or community attachment of the people who are doing good deeds in this modern world. Grasping attachment on oneself as your own is wrong. Understanding attachment on oneself as not something, not my own, not the attachment of the other, but to be using only with the knowing of the same selfless impermanent nature. Attachment is just attachment. Not to grasp as something of our own.
This is the same for me. Because of doing good deeds with big group of people like this, I'm using the community attachment of the people who are doing good deeds like this in this modern world. Grasping use is wrong. Using only without grasping is right. We should not grasp attachment as something or our own. We should change under we should change our understanding attachment as not something to be using only without rejecting and grasping or attaching. I have been doing with these like this for over 18 years continuously from 2008 till now, traveling around the world like this. That's why there are many people in many different places. Therefore, I'm dealing with collective attachment of the people who are doing good deeds because of not grasping as my own or something. I'm able to continue doing good deeds like this, one after another, without having biggest problem in my mind. We can be together, we can do good deeds together, but we should try to use the life of living beings and non-living beings to be using only
without grasping and attaching as our own. Dạ, con xin nhận lại phần trả lời của Ngài Thiền Sư. Những gì mà con đang làm thì là đúng đắn. Làm các thiện pháp với sự dính mắc vào tự ngã thì cũng chỉ để làm mà thôi, với cái thấy cái biết về bản chất vô thường và vô ngã. Con có thể tiếp tục làm các thiện pháp với sự dính mắc, nhưng con cần phải hiểu rằng dính mắc thì không phải là một điều gì cả, cũng không phải là của riêng con. Dính mắc thì cũng chỉ để sử dụng mà thôi. Con chỉ cần hiểu được như thế này. Hiểu được như thế này thì chính là đang làm thiện pháp với hiểu biết đúng đắn. Con không nên nắm bắt sự dính mắc là của riêng con hay là dính mắc của những người khác. Nếu như con làm thiện pháp cho Phật, Pháp và Tăng như thế này, thì con chính là đang có liên đới, đang phải đối mặt với các sự dính mắc của tập thể hay sự dính mắc của cộng đồng. Những người mà cũng đang làm thiện pháp giống như con ở trong thế giới hiện đại này. Sự nắm bắt, dính mắc về tự ngã là của riêng con thì là hiểu biết sai lầm, là dính mắc vào tự ngã. Điều này thì sự nắm bắt, dính mắc vào tự ngã là của riêng con thì là hiểu biết sai lầm, là dính mắc vào tự ngã. Sự dính mắc thì không là gì cả, cũng không phải của riêng bản thân chúng ta, cũng không phải sự dính mắc của những người khác, mà chỉ để sử dụng mà thôi, với cái thấy cái biết về bản chất vô thường và vô ngã. Sự dính mắc thì cũng chỉ là dính mắc mà thôi, không phải để nắm giữ là một thứ gì đó hay một điều gì đó của bản thân chúng ta. Điều này thì là tương tự đối với Thầy, bởi vì việc làm các thiện pháp cùng với một nhóm người lớn như thế này, thì Thầy sử dụng sự dính mắc của tập thể, những người mà cũng đang làm các thiện pháp như thế này. Sự nắm bắt là sai lầm, sử dụng mà thôi. Sự nắm bắt là sai lầm, sử dụng mà thôi, mà không nắm bắt thì chính là đúng đắn. Chúng ta không nên nắm bắt sự dính mắc là một thứ gì đó của riêng bản thân mình. Chúng ta nên thay đổi cái biết của mình rằng sự dính mắc thì không phải là một điều gì cả, cũng chỉ để sử dụng mà thôi, mà không phải để chối bỏ hay dính mắc hay chấp vào. Thầy đã và đang làm các thiện pháp như thế này trong hơn 18 năm một cách liên tục từ năm 2008 đến nay. Đi vòng quanh thế giới như thế này. Đó là lý do mà có rất nhiều người ở nhiều nơi khác nhau mà thầy cần phải làm việc cùng. Thầy sẽ phải làm việc với sự dính mắc tập thể của những người này, những người mà cũng đang làm các thiện pháp. Bởi vì sự không nắm bắt rằng điều này là của tôi hay là một điều gì đó, mà thầy có thể tiếp tục làm các thiện pháp như thế này từng điều một, mà không có các vấn đề lớn trong tâm trí của mình. Chúng ta sẽ có thể ở cùng nhau làm các thiện pháp cùng với nhau, nhưng mà chúng ta nên cố gắng sử dụng cuộc đời của các chúng sinh và các phi chúng sinh chỉ để sử dụng mà thôi, không phải để nắm bắt hay dính mắc là của bản thân mình. Dịch lại. Có nghĩa là theo cái hiểu của con á, là thầy nói là ngay cả khi mà cô sử dụng với sự dính mắc thì cái việc sử dụng với sự dính mắc đó cũng chỉ để sử dụng mà thôi. Có nghĩa là cô có thể tiếp tục làm với sự dính mắc, nhưng mà cô cần phải hiểu rằng cái sự dính mắc này thì nó không phải là một cái điều gì cả, nó cũng không phải là một cái gì đó thuộc về một ai cả, mà cái sự dính mắc thì cũng chỉ là dính mắc mà thôi.
nhưng mà khi nào nó sẽ không còn cái tới một cái giai đoạn là mình không còn mình. Seattle, she's asking about when would she do without that attachment on self anymore. No attachment anymore. No attachment on self anymore whenever she do something. You must continue doing good deeds like this. Besides, you must learn from us, because the Baba Center is one of the biggest organization or meditation center doing all kinds of good deeds. That's why they are also the Baba Center is one of the biggest meditation center where there's doing all kinds of good deeds. That's why there are also many sub leaders who are doing good deeds concerned with the power center. Besides, the power center is open to all. That's why easy to learn about the power center. Uh, you just need to know. You just need to learn more and more by doing good deeds like this. Seattle, she just came to realization that she's looking for when she would be able to do without self. She's doing that because of her attachment to find a right time when she would be able to do without self. That was the reason why she asked the second question. So if you are doing good deeds is to be doing only without attachment for the consequence. If you are attaching on the consequence of free from attachment, you are stay far away. To be doing only with attachment from self. To, you are far away to be free from attachment, to be free from attachment concerned with self. You should try to be doing only more and more with detachment from your detachment from the attachment on oneself.
Only when you are doing good deeds more and more like this, by learning about the other doing good deeds, there will be less and less, there will be more and more knowing caused by learning and practice together. In this way, there will be less and less attachment on yourself and your doing good deeds at the present. You need to do good deeds more and more limitlessly. And seriously. You should do good deeds more than what you are doing now. You should do good deeds beyond the limit of yourself. The more you are doing good deeds, there will be less and less hoping to get success. Only when there is no hope to get success of detachment from oneself, there will be detachment from oneself. If you continue doing good deeds without hope, attachment to get success is the cause of not getting success yet. In order to detach from hoping for the best or success, we need to work very hard in doing good deeds. Only when you
you are feeling hopeless to get success or detachment from oneself, your practice will be, your practice and doing good deeds will be doing only with detachment from yourself or your hope, and then there will be a success of detachment from oneself. Only when you only when there was no hope or desire to get success, there will be success for sure. Desire of getting success and hoping for the success of detachment are the cause of not getting success. Dạ, con xin dịch lại phần trả lời của Ngài Thiền Sư. Con cần phải tiếp tục làm các thiện pháp như thế này. Bên cạnh đó, con nên học hỏi nhiều hơn nữa từ Thầy và mọi người. Bởi vì trung tâm Tapawa là một trong những tổ chức lớn nhất mà ở nơi đây mọi người làm tất cả các loại thiện pháp khác nhau. Đó là lý do mà có rất nhiều người đã và đang làm thiện pháp với trung tâm Tapawa. Bên cạnh đó thì trung tâm Tapawa cũng làm thiện pháp cho tất cả. Đó là lý do mà sẽ dễ thôi để con có thể học hỏi từ trung tâm Tapawa. Con chỉ cần học như thế này nhiều và nhiều hơn nữa bằng cách làm các thiện pháp nhiều hơn nữa. Nếu như con có thể làm thiện pháp, làm chỉ để làm mà thôi, mà không dính mắc vào kết quả. Nếu như con dính mắc vào kết quả, nếu như con dính mắc vào kết quả hay dính mắc vào việc phải được tự do khỏi sự dính mắc thì con sẽ còn rất xa để có thể làm chỉ để làm mà thôi, bởi vì vẫn có sự dính mắc vào tự ngã. Con nên cố gắng làm chỉ để làm mà thôi nhiều hơn nữa với sự xả ly khỏi sự dính mắc vào tự ngã.
Chỉ khi con có thể làm các thiện pháp nhiều hơn nữa như thế này bằng cách học hỏi từ những người khác và bằng cách làm thiện pháp, thì sẽ có nhiều và nhiều hơn những cái thấy cái biết được tạo ra bởi việc học và thực hành cùng nhau. Bằng cách này thì sẽ có ít hơn những sự dính mắc liên quan đến bản thân con và việc làm thiện pháp của con trong thời điểm hiện tại. Con chỉ cần phải làm các thiện pháp một cách không giới hạn và nghiêm túc. Con nên làm các thiện pháp nhiều hơn là những gì mà con đang làm ở thời điểm hiện tại. Con nên làm các thiện pháp vượt ngoài giới hạn của bản thân mình. Con càng có thể làm các thiện pháp bao nhiêu thì sẽ có ít hơn những sự hy vọng để có thể thành công bấy nhiêu. Chỉ khi nào mà không có hy vọng để có thể thành công hay xả ly khỏi từ ngã thì mới có sự xả ly thực sự khỏi từ ngã. Sự dính mắc để có thể có được thành công thì chính là nhân của việc chưa được thành công. Để có thể xả ly khỏi mong đợi vào kết quả hay sự thành công tốt đẹp nhất thì chúng ta sẽ cần phải làm việc rất nỗ lực trong việc làm thiện pháp. Chỉ khi mà con cảm thấy bất lực để có thể có được thành công hay con có thể xả ly khỏi từ ngã thì sự thực hành của con và các việc làm thiện pháp của con mới chính là làm chỉ để làm mà thôi, với sự xả ly khỏi chính mình hay với sự xả ly khỏi những mong muốn của con. Chỉ khi đó thì con mới có được sự thành công khỏi việc xả ly khỏi từ ngã. Chỉ khi đó thì con mới không còn hy vọng hay mong muốn để có thể có được thành công. Chỉ khi đó thì con mới có được thành công thực sự. Điều này thì là chắc chắn. Mong muốn để có được thành công và mong muốn thành công thì chính là dính mắc. Thì đây chính là nhân của việc chưa thành công. Hỏi được. Tại không biết có quá giờ. Dạ. Mở lên rồi con chưa? Dạ. Thưa ngài thiền sư, dạ con em. Dạ thưa thiền sư, dạ con trước đây là nhà con là không có biết về Phật pháp gì hết. Con có cái duyên là cách đây 4 năm con biết về Phật pháp, thì khoảng 1 năm rưỡi đầu hoặc 2 năm đầu con làm những cái phước mình như mình giúp chùa công quả. Dạ con làm những cái công quả thì lúc đó con thấy con ở trong đó, nhưng mà sau khoảng 1 năm rưỡi 2 năm sau đó con làm thì hầu như là con chỉ làm thôi, con không thấy con trong đó. Nhưng mà gần đây là tại vì cách đây khoảng nửa năm gia đình của con có chuyện, thì tự nhiên trong cái đầu của con nó giống như mỗi lần con làm cái thiện pháp gì đó thì con lại giống như con suy nghĩ tới con chia cái phước phần đó cho gia đình của con, vì thế đó cho nên con mới thấy con trong đó. Dạ, đó là cái câu của con. Đó thì mình nói như vậy để ngài nói như thế nào? Ngài tiếp đúng thêm. Dạ, dạ. Dạ dạ đó là cái câu của con muốn ngài chỉ cho con thêm là như thế nào. Là tại vì con đã không còn thấy con
hầu như là không thấy con nữa, nhưng mà tại gia đình của con xảy ra chuyện đó, nên là con làm mà con thấy con trong đó là tại vì con làm con nghĩ tới gia đình con để con hồi hướng, con chia phước phần cho gia đình con đó, cho nên con mới thấy. Dạ. Thì bây giờ là chính xác là cô mong muốn là thầy Mình nói như vậy để cho có lời khuyên gì thì có lời khuyên gì về cho So, dear Seattle, before me and my family, we didn't know anything about Buddhism. But 4 years ago, I got to learn more about Buddhism. So, for the first 1 or 2 years, I did many good deeds concerned with the temple, and I did freely from self. I didn't see self in my actions. But for the past 1.5 years, there was something happening to my family. So that's why whenever I do good deed, I think about sharing merits to them. And that was the reason for me to get attached to self. Because because she think of her family, she think of sharing merits to her family. That is the reason for her to get attached to self. And she's asking Seattle for advice. Do you have any advice for her? Do you need more information or clarification? Yes. About what? Like her family matters? For last 1.5 year, what happened? What do you mean? For the first 1 or 2 years, cô làm cô thấy cô trong đó. Ngược lại hả? Cô làm cô thấy cô trong đó, nhưng mà after second year là third year and the fourth year cô không có nữa, nhưng mà gia đình của cô nó xảy ra chuyện. Dạ. Được, và con nghe nhầm. No, Không chấm nào. Dạ. một bên mà mình xích Dạ. I want to clarify something. I misunderstood what she meant. So for the first 1 or 2 years, she did many good deeds concerned with the temple, but she was doing with self, with attachment on self. But after 2 years, she started to do without getting attachment to self. After 2 years, she was able to do freely. But for the past 6 months, because there was something happening to her family, that's why she got attached to them again. And she wanted to share merit to them. That was the reason for her to get attached to self again. So what happened to the family? Dạ, có chuyện gì xảy ra với gia đình của cô ạ? trong trường
bỏ mấy một năm. Bao lâu rồi? Nó cứ con này con đại cái nó như vậy, cái tôi giờ luôn tình như là cái con này nó quanh nhiều rồi nó lên những cái việc bạn bè đó. Sorry. Um, là chủ yếu là con cái thôi. Okay. Còn lý do gì đó? Hai con cái mà tôi được dẫn thì bị ảnh hưởng khi mà tôi thì tôi có đẹp lên nhưng mà cái không nhiều thì không có nhiều nhưng mà cũng có được thì là sometimes tôi chứng kiến. So the problem is mainly concerned with the kid, with her kid. So her kid is not behaving well, especially when they go to school. So they are not dropping school, but they still go to school, but they go to school on and off and on and off. Sometimes they go to school, sometimes they don't go to school. And the kid is not serious about learning. And also they have learned many bad habits, many bad behaviors from their friends as well. And then for her, because she practiced meditation, she's not affected much by the kid, but somehow because she's the parent, she's still affected. So meditation helps her to a certain degree, but she's still affected by her son's behaviors, not taking school seriously, and follow the friend with many bad habits, many bad behaviors. So that is her main concern. How old is the son? Dạ, con trai của cô bao nhiêu tuổi rồi ạ? Bạn đó vừa mới qua 21, 21. So the son just turned 21. 21. 21 years old, yes. So when he started college, everything started when she first started college, but it became very bad for the past 1 year. What kind of bad action? Có nghĩa là khi mà cô nói là ví dụ như theo bạn rồi làm những cái điều xấu thì những cái đó là những cái gì? Cô có thể cụ thể hơn. Ví dụ như nó đi nhiều cái quyên phim Nó bị thành kiện rất là dạ không, bởi vì thực ra khi mà mình nói, thực ra con đã dịch cho thầy cũng một thời gian ngắn thì có rất nhiều những cái như vậy, nó là trong society. So, you know, sometimes because he's with his friends, sometimes he goes to party, he drinks, you know, and sometimes even using some kind of like drugs. So that make her concerned as a parent.
And because of that, whenever she's able to do any good deeds, she always thinks about him. So that's the reason why she got attached to him. She got attached to self, to herself and to him, because she wanted so bad to share merit to her son. That may be mostly concerned with the son. He's still young, that's why he attached to he may attach to go to the party to use drugs. That is concerned with his age and with this time. Not strange. That is normal for most of the young people. Your son is not alone to be like this. Balance of the young people in modern society. That is what you are facing is the problems of most of the parents for their children. Most of the parents need to worry like you. Uh, the only thing you can do is to emphasize in detachment by doing all kinds of good deeds. Your son is also attaching on doing what is bad and wrong. So if you only when you can detach, your son will be able to detach. You can help your son to detach from using drugs. Để con dịch lại cho mọi người nghe. Điều này thì có liên quan chủ yếu đến con trai của con. Anh ấy thì vẫn còn trẻ. Đó là lý do mà anh ấy sẽ có những sự dính mắc tới việc đi các bữa tiệc hay là sử dụng thuốc. Điều này thì có liên quan đến độ tuổi của anh ấy, giai đoạn này của anh ấy. Điều này thì là không lạ.
hầu hết những người trẻ như con trai của con. Con trai của con thì không có cô đơn để mà như thế này. Con chỉ cần hiểu về những vấn đề của xã hội hiện đại, những vấn đề của những người trẻ trong xã hội hiện đại. Đó là lý do mà con đang gặp những vấn đề như thế này. Những vấn đề như thế này thì hầu hết là có liên quan đến các cha mẹ. Họ lo lắng cho con cái của mình. Hầu hết các cha mẹ thì đều lo lắng giống như con. Điều duy nhất mà con có thể làm đó chính là tập trung hay nhấn mạnh vào việc xả ly bằng cách làm tất cả các thiện pháp. Con trai của con thì cũng đang nhấn mắt vào làm những hành động xấu hay những hành động không tốt. Chính vì vậy, chỉ khi con có thể xả ly, con trai của con mới có thể xả ly. Con cũng có thể giúp con trai của mình xả ly khỏi việc sử dụng thuốc. Có trả lời rốt ráo được cái câu hỏi của cô không ạ? Seattle, are we done or do we just take a break and then be back? Yes, yes, we will start at 7:30. We will resume at 7:30, so we're gonna take a break now for an hour. Dạ, mình sẽ nghỉ giải lao trong vòng 1 tiếng và sẽ tiếp tục vào lúc 7:30 tối ạ.